like angikhona ukhona umfana seswami but nangicala kufika la ngafika bekungu-December bengingakhona ukuhamba nginenkinga yengculo. Okay, ngumuntu lo ovame ukucupha into eJozi bengithengise ngathi nangifika eJozi angizange ngikhona ngisho nokwehle emotini ngasendela umfana abantu basekhaya imessage umfana seswami ukuthi sokusendela prophet wamthandazela ngase sengiyazama ukutotoba then nangibuyela kaNgwane bekungu-December ngomhla ka-7 ngomhla 18 ngakhanza kune-ladies conference la wathi umfana seswami ngcono ngite la ngafika bengakhona bengihlaba ngembundo phasi bazalwane ngendlela bengikhula ngayo ngingakhona umlendo ungafuni ukuphakama ungafuni kwentane noma ngithi kulala bekuba inkinga kugucuka embhedeni kuthi ngivukeke kwakuyinkinga lenkulu ngangihleli lapha bathi nabacetha kuphela leyo service wangibita prophetess lalo lakhona bami-invitile wangithandazela waphindze futhi nasengithi siyaphuma umprofethi waphindze wangibita wangithandazela ngaphuma sengikhona ngisho nalo kuphakamisa inyawo sengikhona ukuthi nangihamba ngikhona ukuphakamisa kani ngangifika kukhona ukuthi lokunye ukuthi 2 weeks ago ngiyibukele kakhulu ka-Facebook bengibukela i-Sunday service i-live ka-Facebook waprofetha benginenkinga yekhalo bengingadi ukuthi bese ngicabanga ukuthi kufuna ngishintshe umbhezi ngenza ukuthi bekhona lonke lo khalo phansi kodwa kwente njani noma ngafaka amaphushini ngakhona ihlala bese ngihlalisa kumgololo bazalwane ngibhabhalane ngivele ngale nhloko nje kanje so wathi waprofetha wathi kunenkinga yekhalo wavele nje wabaspotshona wathi kunenkinga yekhalo and uNkulunkulu uthi lento iyahamba nyalo kwavele kwahamba ngacela ngememelanga lamalanga ngifuna khona ukuthi mbamba makutahamba lento lesengikhipha ngayo ngami besemshobe sembheze nje besengifaka kubudget ukuthi vele kufuna ngithenga umbheze lomusha ngathi kufika lesithathu solo ngiyahlala ngimekasha ukuthi ngihlala estudent longalini khona longakhona ukuthi ucamele kuzo ngifuna ukuthi ngihlale kambamba kwafika lisonto kuze kuninamuhla abazwane sekuna 2 weeks solo ngiyahamba uthi kube ala time ngibukela futhi ka-Facebook prophet wathi kunenyekevu lekabi endlini yami bengingayadi ke mina inyekevu ukuthi kunenyekevu lekabi endlini yami yabo vele bengayinaki nje ngingayiva nalokuyiva that Sunday yaprophethile entsambama yakhala lenyekevu ngathi ke asengicisha iTV ngifuna kumane ngiyirecord yasiyathula lenyekevu kanti ngifuna kuyirecord ngithi nayi lenyekevu kwathi ngalesithathu ngoba nabe prophet ngesonto kwathi ngalesithathu ngithi ngilele ngiba ngine cramp esikhundleni ukuthi le cramp nangithi ngiyadelula kufuneka ilule ngithi esikhundleni ukuthi ukhale inyekevu ngithi mina hayi mani mhlambe le nkosela engcondweni yami lokuthi vele ukuthi le prophet ilenyekevu ngathi nangivuke ekuseni ngayikhanza inyekevu ilayithele ngombhedze wami ingadi noma ifuneka ihambe noma ifuneka izuphe ngayishutha bazalwane manje kucingo lapha ngayishutha ngavele ngayishutha ngase sengiyayibulala ngamangala ukuthi ebonile kanti letinto vele tiyaphatheka sembazalwane asethembeni kuNkulunkulu. Haleluya. Ngibusele bazalwane nami into letha ubufakazi namuhla futhi senginge mangabe sekusengalethe ubufakazi sekuze kulethwa nani. Haleluya. Ngibusele bazalwane ngiyacala ngitichaze ngumfana kaNkulunkulu ngisinzisile engadi yaJesu. Yes, I'm a youth not by age but by heart. A youth by age is on its way to death. Ngako lithi leli Bible sibamphana bakaNkulunkulu. Wasinike amandla say as many as they are they were given power. Power to become children of God. Yes, so ngitoli samfakazi bazalwane maybe labanye bayabona ku Facebook. Yes, bayabona so ngitoli samfakazi ngitobonga futhi nakini ninele nilandzelako maybe ngitobonga nemabonga ngitatichaza nje maybe legama laMelchizedek kingdom ukuthi lisho ukuthi then ke ntasisengiyahamba ngiyela ngale ngemuva. Okay, on Facebook, I'm using the name Melchizedek Kingdom. Why am I using it? I want to make it very clear to you. For the Bible, Mafunza Genesis. Genesis, I think about chapter 17. When Abraham was changing his name to be Abraham because he begataba umfana
bataba ngibaba weTV and ngitholela la Facebook ngihle ngishale ilimi lebelungu manje kuhle ku yes so Abraham beka Abraham wanela kushintsha kwaba Abraham ngoba utaba ngibaba weTV maqhubeka khona lo munye bekuthiwa nguJacob wahlangana naJesu wathi asehlangane naJesu wabamba nakusuku konke waze uNkulunkulu wambusise wathi awusengeke usaba nguJacob so taba nguIsrael yes ngiyaqhubeka nje ngibekisela ama example then ngimtshela ukuthi why am I saying a Melchizedek kingdom ngidayisa lapha kuso so libeka bulala emaChristian beka ya eDamascus asayobulala emaChristian uNkulunkulu wamshaya ngiyazi say was struck by lightning and wavaleke emehlo wayenza wenside the spirit yamtshela ukuthi yanenza wenside without umumvu atop deliver he was 3 days and 3 nights without food without water so from there washintsha from Saul to Paul native lectinga ushintshe kito in order lokona kuya kule destiny yakhe what I can say ngisengabekisa David Gumbi ubekise nabo Tabitha because bakhunjula bo Tabitha bese babita nangabo Dorcas sengaqhubeka so ngisengichazele ukuthi what Melchizedek kingdom means for the Bible says in Genesis 18 verse 18 you just read there there's a scripture that says Melchizedek kingdom the king of Salem brought forth bread and wine so let's see that Bible meaning isingwa sephila so this king iletha singwa shothi lesingwa sephila ngulo Christ so by Melchizedek kingdom ngisho lenkosi nempriest of the most high lelo letha lesingwa sephila lesimo Jesu ekuthiwa waletha neliwayini mangangithatha ngibeke ku-Acts lesi iBhayibheli lapha basagcwele ngalomoya abakhuluma ngilimi kukhona lo abaprovoka you make fun of them what they had too much wine so by this king leletha lesikwa sephila lelethe neliwayini shokuthi ngule nkosi leletha lo Jesu kuwe nalomoya ongcwele awushiya inkosi kusise amen verse 1 kulabasilalela kulabasibukelako gijima uye eBhayibhelini lakho encwadini ya Isaiah 55 verse 1 bow down and worship him bow down and worship him worship him oh bow down and worship him bow down and worship him Isaiah 55 verse 1 verse linye kuphela sibese siyathandaza lifundzeka kanje nasihloko uNkulunkulu wephana ngemusa wotani nonke linele lobile wotani ebandini nani ninele lide imali lithenge lidle wotani lithenge liwayini lelibisi ngaphandle kwemali nangaphandle kwetindleko liphilile
izwi lakho Nkosi ikhuluma ngalo namuhla egameni lika Jesu. Ngaleli izwi lakho leli liphula imisedari yaseLebanon. Your word is alive, your word is powerful. In the mighty name of Jesus Christ. Nangu uyangibukela ku Facebook, uyangibukela ka YouTube, uyangilalela. Philise ngalezwi lakho egameni lika Jesu. Hallelujah. Bazalwane ngicela ukukhuluma nganani versinali. Ngisakhuluma ngale ncwadi. Ngifuna ukuphendula imibuto lemibili. Ngibe sengichaza le ncwadi. Hallelujah. Umbuto wokuqala lengina uphendula. Mhlawumbe labanye abazalwane banawo lo mbuto but namhlanje nawuphendula. Uthi how much is our salvation? Hallelujah. Ikosta kanganani insiziso yethu njengebafana baNkulunkulu? Namuhla umfana kaNkulunkulu, ngumpriest waNkulunkulu, usive lesigcwele saNkulunkulu, ubetulu kwebancobi. EliBhayibheli likhuluma incumbi yetimvu ukuthi ukulunga kwaNkulunkulu. Khuluma incumbi yetimvu ngabe kukosta kanganani? Mawuthi mina ngisizisiwe kukosta kanganani? Ngoba yonke info emhlabeni ihamba ngama-prizes. Konke lokukhona emhlabeni uyakubhadalela. Khumbule la khona Jesu kufika lo mfati. Lo mfati uphethe amafutha ladule kakhulu. Uyafika ugcobisa Jesu ngala mafutha ladule kakhulu. Umsula ngetilwele takhe, uyakhala lomunye wabafundi bakhe. Uthi ngabe kwakheka imali ngakondleke emthanzane ngala mafutha ladobiswa wona. Because i-value imqoka kakhulu. Thina njengebafana baNkulunkulu yinye into lesingayadi lefanele siyazi. Kuthi umfana kaNkulunkulu kukosta kanganani? Kumalini? How much like kukosta kanganani lokuthi wena usizisiwe? Le salvation yakho ikosta kanganani? Idule kanganani? Na uphendula lo umbuto wesibili na uphendula. Uthi who paid the price? Nawe sengichaza leli verse. Waze wathi ukuthi i-salvation idule kanganani kude lokutavimba. Waze wathi ukuthi insinzi idule kanganani kude lokutavimba ukuthi uthathe amalungelo akho. Kude lokutavimba ukuthi uthathe over. And waze wathi ukuthi i-salvation idule kanganani kude lokutavimba ukuthi uflowe and ukhumbule ukuthi le nyanga le inyanga yama-rivers of living waters. Kude lokutavimba ikosta kanganani i-salvation? Bapristi tolo bebaphathatha silwane lesincane lesivuna basithathe liphakathi bahambe bayona umhlatshelo. Bathi bangena umhlatshelo nanawo lo mhlatshelo beyakakhona ukubamba le-value, beyakakhona ukubamba le-price yemuva. One day ngike ngibuta uNkulunkulu ngithi Nkosi funa kuba yi-millionaire, funa kuba rich. So kila malungelo kube rich uNkulunkulu. Can you imagine? uNkulunkulu wakuthatha wakubeka kuvision. Makangibeka kuvision uyangibuta ukuthi mfothela yami. Ngicela ukubuta umbuto ngabe sengikho uba rich. Wathi asengubuthi ukhosta kanganani umphefumulo wemuvu? Awukucabanga question nje.
ngicela mina kuba rich yena uyangibuta esikhundleni sekuthi angende ngibe nithi mina $1,000,000 wathi uNkulunkulu akasuye $1,000,000 ngoba bakubathe umphefumulo nga-1,000,000 ngathi okay $1,000,000,000 wathi no ngathi $1,000,000,000 wathi still no solo akusuye $1,000,000,000 ngathi $1,000,000,000 wathi uNkulunkulu no wase sothi uNkulunkulu kude imali lengathi umphefumulo emuva ngaphandle kwegazi likaJesu babona baba umbuto ke uthi lensinziso loyemukele idule kanganani le salvation athi 1 John 3:1 athi alibhekele lithambo kulo lasithandze ngalo and angeke ukhona ukulibona lithambo kulo lasithandze ngalo ungathi ivelu yaloku lakunike kona babona baba sisakhula bese singathola insimbi noma insimbi yali siyimongote siyise ngaScrapia elensimbi lokwenda ukuthi uyihloniphe bofika ubukela eScrapia ukuthi le mikhopha lena yini ishaka kakhulu so le velu bayifikiwe lesikalini ukuthi wakuphatha kubekune kubekhulu but bangasiyikhopha kushaka kancane nami ngifuna wathi velu kuthi idule kanganani kumalini ukhosta kanganani le salvation uyemukela ngoba le salvation uyemukela lensinziso uyemukela costa kanganani engathi ya Colossians 1:22 lithi iBhayibheli nani lebenikathi emkhashane naNkulunkulu lesipho semusa sele niwena biswa naba munye naye ngengadi yakhe shothi in other words isalvation iprice yayo ingadi yaJesu lokho siyalo sefuna sibuke ukuthi ingadi yaJesu idule kanganani yona balenye langa kunemvotha engathi liya lisebene yabaPostoli 8:18 Paul Peter bayashumayela babagwala ngabongwele bene bamiracle iyafika levotha ngasenze ithi kuthiwa kusibona levotha bene magic yabona magic ide banda yafika ku Paul and Silas yathi bavotha nathi sigiyeleni lamandla tela manje nikuthengisele bandla nayi imali iphethe ithi ngalamandla simemani because levotha beyicabanga ukuthi i-anointing ungakhona ukuyithenga ngemali i-anointing ungakhona ukuyithenga ngemali but boPeter bavakala bathi ngeke akuvumele kuloko lokushoko ukalekisiwe neqiniso ukufuna kuthenga amandla kuNkulunkulu so ibinto kanganani insinziso costa kanganani how much engathi Hebrews 10:19 lithi iBhayibheli asisonzeleni ngesibinzi enzaweni legwele libesenzi ngoba lengadi yaJesu isikhululile kuthi site kuNkulunkulu umbuto lakhona uthi yona lengadi idule kanganani sithola Jesu esiphambanweni ayakafika esiphambanweni Jesu bawufunza Matthew 27:18 Matthew 27:17 so kuthiwa Pilato wababuta kuthi ngikhulule Jesu noma ngikhulule Baraba elo Baraba lekukhulunywa ngaye bekhulunywa ngembulalo beyabulala abantu endlule ekubulela abantu akubanga umsivo la khona uboshele ufune emphefumulo lemineke bamlelahlekile uyafika Jesu bana Baraba babuka Jesu uyimbadalo levela kuNkulunkulu Baraba umbulali but lokuhlukile kaBaraba ukuthi uthi ndangu umbulali uwebekele kwebhadalo Bakathi ngakhuluma leMlomvani people lamnyalo
uthi akunenzaba ukuthi sekwentekeni lithi leBhayibheli Romans 8:1 sekuthi kulahlwa kulabo labaKristu uNkulunkulu akakulahli futhi nabangulahli but umqoka akuthi kwentekile kutholakala useceleni kwebhadalo ngoba kunebhadalo lekhona leyalethwa amazulu. Uyabuta Pilato uthi sikhulule bani emkhathini walabamfotha lamabili ngoba Baraba yena bekasavela nayo ibhadalo yakhe bekasavela nayo umhlatshelo wabo ngathi wakhulula iBaraba ngoba bekakhona. Haleluya. Leli Baraba ngoba Baraba umfole insinziso ejele encwadini yalo 27 baqhubeka lithi iBhayibheli Jesu asesiphambanweni lithi wakhala ngelivule elikhulu wasuyafa. Lithi iBhayibheli asafa kulemvotha leyafika yamhlaba. Lemvotha leyafika yamhlaba beyideliso but liso laba khona sobe yivelu iyalengadi ngoba kuthiwa lengadi yaqitheka yathela lemvotha kwahluma liso labe lingekho khona. Shothi lesivelu yalengadi ikhona kudala timo letingekho tibe khona, ikhona kudala lokungekho kube khona, ikhona sike sambona enda timo letingakaketendeka ngetathateni bantu labangabafuni bafana bafune bavala bantu labafile bavuka sike sambona kwenteka timo letingekho because lensinziso inemandla ekuletha lokungekho kube khona. Benda kuyabukela worried uyatibuta ukuthi ngabe ndawuphuma njani kule nkinga, mhlawumbe uyatibuta ukuthi ngabe ndawone kanjani but uNkulunkulu usangikutshele ukuthi ikhona ibhadalo le bhadalo lelindawo manje edalativo lengekho kube khona. Lithi iBhayibheli lengadi yaqitheka yathela umhlaba waba shaken. Lokho bekusho ukuthi kuthi emhlabeni lengakhompyutha nalengadi yaJesu ngoba lengadi yaJesu idulile kuletilwane, lengadi yaJesu idulile kulemali, lengadi yaJesu idulile kunako konke. Kusho ukuthi ngamanye amagama ingadi yaJesu iyivelu noma ingadi yaJesu iyiprice yesalvation yakho. La kulengadi yaJesu mawufunda Ephesians 2:8-9 lithi kusinziswa kwethu ekukholwa kuya ngemusa abuyi ngemandla ethu. It is by grace. It is by grace. Lithi akuyi nakwephephateko. So isalvation yethu idule kanjani? Idule ngengadi yaJesu. Ingadi yaJesu lethi bayifika kufu kuhlume TV ithi bayifika emhlabeni umhlaba beshake kudzala kutsamuka amazulu abadzala lemhlaba lokudzala kuvela umhlaba lobusha. Ngela kukhona uvaliphibo lami ukhathatekile ukawuthe uthi solution ngithi mina kude lokungedulu kwengadi yaJesu. That's why lithi iBhayibheli Philip 2:9 obheda lithi Jesu wathi mfoma wathi walibito lengedulu kwamabito onke shothi kwaba ivele ngedulu kwatonke dini kube boyati levele bonge kugcina dokukhulu kube boyati levele bonge kugcina kumthakathi kube boyati levele bonge kugcilate hlupheka kube boyati levele yaJesu bonge kugcilate ngokonke bonge kugcilate ngokonke lokukhona bakuba ebakhulu kubulala ilabo beshumayela kule indzawo bangishumayela kule ndzawo basho bathi kule ndzawo lena kugcwele bathakathi la abiyabuya but because ngathi ivelu yale ngadi yaJesu uNkulunkulu wethu lethi supernatural kulingile kafi ngathandaza bamfilters behlala tawo sehlala sebikela ngisho endlini ngathi umlelo lo wente lokutawufa ngathandaza ngalesibili ngemgcilo kwafa because le value yale ngadi ingadi nemandla kwenta noma ngabe yini. Akendlule lapho ngawubuya phezulu esibili ndawo pheze kuye khona umuntu wesibili uthi ngubani lo bhadalile ngubani lo bhadalile. Now Isaiah 55:1 uthi nine lonke
lonke lelo mini chothi singaba khona sonke but le Bible isitshela ukuthi singaba khona sonke but akusithi sonke leso mini kepha kufunwa labo mini labo mini ngilabajali labo mini ngilabavumile lo lithambo lwasimakazi. Mawufunda John 3:16 for little Bible, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not die but have eternal life. Labo labakholiwe kuleli thambo lasimakazi, labo mile kulabo labakholiwe, kulabo labavumile bathi Jesu uyabathanda, bathi yes Lord, nathi siyakuthanda. Ningabali bazayo ukuthi uNkulunkulu kuthi umfula kamthanda emhlabeni. Noma ngaba ukhona kuye uyakuthanda. Noma uyakhona kuye uyakuthanda. But umehluko wakho lampala kaNkulunkulu ukuthi wena sewulivumile lelithambo laNkulunkulu. Romans 10:8 ithi iBhayibheli siyavuma ukuthi Jesu uyinkosi. Sikholwa ukuthi wavuka kulabafile. Sengivumile ubukhosi baJesu ngakuvuma nekuvuka kwakhe. Wena ufananiswa nomlo omile. Hallelujah. LeBhayibheli lana kude lomnyeleli mmema ngaphandle kwakho. Lithi iBhayibheli lonke lenomini. Wotani. Just in other words, lesi simemo lesi. uNkulunkulu akafani nemuntu lofuna kuye eParliament noma lofuna kuye eParliament ukumemela ukuthi into udla kanti ufuna livoti lapho. uNkulunkulu akafani nomhlaba lomnyama kakumema uyathi ukuthi mangabe kwenteka mhlambe ahluphekile noma kunemshado noma kunani konke lokwenteka uyathi ukuthi utawuvula utawuthi ngoba ngifuna kutaba kunema lobolo utawuvule kente bahewu nje batavule bete basakhe sibaye bakhona baba. Jesu akafani nalokho lokhu uyathi ukuthi wazi wena nayo utawubenefita lapho. Jesu nje ukuthanda kulithambo lelikaguquka. Jesu akafani nemvotsa lethi bayilobola inkinga yemuvu emhlaba ukulobola ngoba kuthanda futhi ukuthanda ngoba nawe uthandzeka futhi uthi bakakuthanda akakulobola ungakavumi lolithambo lwakhe. Hayi abakithi lo Jesu yasimkhona lo Nkulunkulu walithanda live lingathandzeki number 1. Number 2 walithanda live la wavumi yena walobola kuqala walobola kaJesu Kristu. Marasakaba umuvu emhlaba ngakubangaleke ufonakala ukuthi kunevothe lihambeka kule likhaya yayokhipha inkomo emabhlamani babona ukhiphela abantu ukuthi ngithanza nami sisina. Okay uyamthanda nikhulumile yini asikakhulumi but ngiyamthanda. But uyenza ukuthi umlomo labo uba ngumuntu lezimelele naye. Bakona bonke Jesu yena usithatha singakakuthandi uNkulunkulu usithatha singakakuthandi walobola kaJesu Kristu makalobola kaJesu Kristu thina kwenza ukuthi njengoba sasithanda Jesu usithathe kuqala kwenza ukuthi sale sivume. Umuntu wazwamnika igift usukumbaka ukuthi mangabe kakuthanda kancane akuthande kakhulu. But Jesu, can you imagine the love of God ngokuthi uNkulunkulu kufumele Jesu waba ngumhlatshelo waba ngumnikelo kungako sinto esizathu sokuthi ongemalanga busuku nembili kumathima akasiko mathima says Jesus I love you Lord I love you ngoba into leBhayibheli nguye intolo namhlanje phakathe ekwathini yaRoma 5:5 uthi thambo lamoya usho into njalo umvakele uthi thambo laNkulunkulu litheliwe lithi ngabongcwele. Mawufunda 2 Corinthians 5:14 lithi iBhayibheli luthambo liyasiphuma sesize safika nasiphepho. Just in other words wamthanda Jesu kuntaba nebone takuba elidothi takuba utawuzofika endaweni ethile ungakho lithi iBhayibheli lilonke lelomile ngoba waze woma uyamthanda Jesu wamthanda Jesu khona lokutakuba utaqhutshwa itaqhuba lithambo litaqhuba nje litaqhuba ngekholwa evotsaneni kholwa evotsaneni yaNkulunkulu. Karandolo boshapradia barasuka lithi iBhayibheli lawo lalela livezi lithi iBhayibheli wotani kimi nile lelithi ma. Just in other words lokuthi sitothenga lithi wotani nithenga ngaphandle kwemali. Shows namhla sibekiwe ukuthi sitawuthenga but la inkinga lesitidala sitawuthenga but sithi imali.
Sekuyicabange leyo. Asekucabanga ungene esitolo hambe uyongena ePick n Pay. Uthi uthengile igrosa yakho, ufika umuntu, uthi uthengile igrosa yakho, uthi uyashaya eTini bathi hey hamba wena, sewuvela ubhadalelo. Ungaba stress, ungaba worried kusinamba wani imbalo. Number 2 ungathi eshiti moshile. Yini wathi ngithethe i5 kg rice, ngithethe 20 kg ngoba sengibhadalelo. The love of Jesus Christ. Era kundra liga sambra katamandria kasombra. Lulisabo lo Jesu, lola Jesu se uthi asitawuthenga, umuntu asitawuthenga masingathenge imali. Lapho asitawuthenga ngaye. Yena uyibhadalo yethu. Mafunda Romans 3:23 and 24. Lithi iBhayibheli bonke bakubonile bakhashane lenkathimulo yabo. Lithi kepha ngesipho samahala, ngesipho semusa, ngesipho samahala, ngesipho semusa sebendiwe bebukeleka. Lapho wathi ngiyabebethela konke lovalipho lami uyakubukela right now ku Facebook, uyakulalela, uyakubukela ku YouTube right now. Wathi ngiyabebethela uthi kunesimemo lomedwe ngaso namhlanje umekiwe ukuthi ute kuye ngegama lika Jesu, ute umuwe yena utawupha sipho samahala, ute umuwe yena utawupha mahala ngoba noNkulunkulu lona akafuna utele kwakho. Uthi Matthew 11:28 uthi ninele nomile wotani litawuphunyuthwa, wotane mfalo yenu litawuphunyuthwa. Kunesimemo lesikhona lesithi ninele nomile wotani. Lithi iBhayibheli manifika nele nomile nifike nithenge ngaphandle kwemali. Shonke uNkulunkulu imali ayisimgcoka. uNkulunkulu imali ayisimgcoka. Bale uNkulunkulu uthando lomgcoka kule mali. That's why lithi iBhayibheli ukuthanza imali phansi yeso. Bakona bomva. Luthando lemali hayi kuba nemali, luthando lemali. Kufuna kube lethando laNkulunkulu kwazi ngoba lethando laNkulunkulu kutaba nemali. Bakona bomva. Lithi wotani thenge uthi wotani nathe ethile manje ema-rivers of living waters. Lapha uNkulunkulu nebantfu lafuna kubanathisa. Livangeli lethu lesiliphethe Jesu wethu lesimkholako akafana nabanye boNkulunkulu, akafana lenkolo. Lenkolo kuzube kule nkolo kufanele ufundiswe 7 years, but Jesu yena akasiko njalo, uvele nje unathe uthi unganathi ube kulomunye umuntu. Fola Paul uSaul ubulale makholwa ubona iyazi ushintsha uma kulomunye umuntu bakuphola balifika ivangeli umshintsha tipo. That's why umbhalo wa Romans 1:7 Romans 1:17 uthi 16 uthi akubahlonge elivangeli ngoba livangeli emandla kaNkulunkulu. Sola sinesimemo sithi wotani ninathi. Shonke uNkulunkulu sibitele empilweni lekahle. uNkulunkulu sibitele ekudleni. Nalo ngifuna ukugcina ngako sengigcina ejumayelweni yabo. LiBhayibheli ku 2 Corinthians 3:21. 1 Corinthians 3:21. Lithi usinike konke. Lithi iBhayibheli usinike konke. Kunencenye lithi usinike konke. Lithi konke kwethu. Shuthilo. Lalabaza sitawukudla iBhayibheli lithi uNkulunkulu usinikile. Khumbula abafozana leblephelo, labafozana leblephelo, athi iblephelo uyasidla, umthetho weblephelo ukuthi asondzela kunebafo. But inkinga silabhile, ngeke sikhole kusho ngenxa yokulapha. Kuthiwa labafozana decide, athi lethi singafela la, kukhona sife siya kule live lelekudla. Lithi iBhayibheli basaqhamuka, labo bakhona kule live bevimpile enkulu because labafozana understand something. Lapho kufuna ukukhuluma ukuthi uyakumosha kuhlala ndzawonye, awukushintsha indzawo yakho utawubona tipo uNkulunkulu atawudela. Khandra liga Samaria. So now mangabe iBhayibheli lithi uNkulunkulu usinike konke lishokuthi. Shonke imali ngithandazela uNkulunkulu unikile. Sholo umsebenzi lo lokuthandazelayo hayi ukuthi uNkulunkulu utakunika unginikile. Le promotion unginikile. Noma yini umshado lokuthandazela kumnikile, imoto umnikile, kuthula umnikile, konke kwethu.
shothi mangabe anginikile khando lobusha mangabe anginikile kusho ukuthi kwami ukuthi ngingene ngithathe haya bangiva khona lengikhuluma naye uma impimbo lami uthanaze lithi awufuna kwakha eletha uyithola yena uthi uNkulunkulu amutshela ukuthi ukunikile kwakho suku uthathe over suku uthathe lethawo wena ukuthanaze ibhizinisi yakho ufuna ukuthatha over but ubona ngathi ibhizinisi yakho iyancenga ngesikhathi uNkulunkulu ukunikile manje uthathe over suku uthathe over uma uthanazela abafo bakho tibathambi kahle kubo uthanazela abafo bakho tibathambi kahle kubo and uyabona sathane ukuthi webile imvo uyabona sathane ukuthi ubebile ngithi labo bafana sathane abebile uNkulunkulu kunikile vele usukume uthathe over ufike ubathathe uthi laba bantu nginikwe kuwe bazana ndipo lesibambile kunele sithi nemkhola ngakusiko ukukhola ukukhola kwenda live akukhola kusiko lokesikwendako uNkulunkulu babathi usinikile ingcebo babe uNkulunkulu asikunikile bathi iBhayibheli wasifusa wasitalisana enzaweni ephake far above shows in other words bangabe emsebenzini kusele block manager lo sendulu kwami akakhola nemkhola uRome lo ufuna kusukume ngithathe ayabeva shows in other words wena solo my God and my Father solo sebenza ubumvu solo phethwe bafu wena nithi uNkulunkulu akubebetele ukuthi sifikile isikhathi sakho sekuthi uthathe over sifikile isikhathi sakho sekuthi uhlale esikaleni lesihla sifikile isikhathi sakho sethi uphakanyiswe but la inzaba sokuba uthathe over soluthanaza kanenge uthanazela impilo sewuhambe kodokotela sewuthanazela abafundisi sewena inkumbi yetimbo sewufika esikhathini se-give up ngithi mnele impilo loyithanazelayo hayi ukuthi uNkulunkulu utakunika orelo uNkulunkulu impilo ukunikile wakhosa ukuba uthathe over Rasambra dia. Bawa bumbukela ku Facebook. Usho uthi I'm taking over. Usho uthi ngithatha over. La khona ngithatha over emsebenzini wami. Ebusinessini yami ngithatha over. Baka bekona wapi imoto. Ubona imoto ye1,000,000. Lemoto yayihawukela usetele mali ekhikhiwe. Akuzima usube nemali uthi nehonda ngaphandle kwemali. Shothi kana bemagama ngena kule moto. Uhlale kuyo. Ubese uyakhuluma uthi ngithatha over. Thatha off. Lo mzalo leyamtshela ukuthi mfundisi cela manje umbusele la imoto. Khona mfundisi lo wayibusisa le moto. Lo mfundisi wathi makayibusisa le moto. Sangathi uma bekajabulile uthi athi makamala ngathi lokho atikiya lokho ativalo yakasavuleki. Bakhona bamvaka haleluya. Kwalokho ativalo yakasavuleki nje le moto ngoba wayithinta nje wathi uyayithandazela. Mina ngithi bangabe kwendiwa ngilokho lakushoko kunemandla vele kuwe. Unawo manje kuyilokhu nawo manje kuyikhulula ungaba nawo manje kuyisheke kodwa uthi wena uyinzawo utawuza utela kimi bangayithenge uze uyithenge ay oh my God now sekufuna sifunze ukuthi sithatha njani off angwathi uthi ungade ufuna umsebenzi ukhona la desibani ufuna umsebenzi senga apply le man of God sengifana nemvosa legule for 38 years ngiyagula usoyathi buda ndawenda njani ndawuthatha njani over sengi apply hile yebazayithile la kithi kunebukhosi kunebupriest la kumfana kaNkulunkulu umpriest umloyela abafu uNkulunkulu sukuma namuhla uphule ubreak ama protocol funa lokho sebenza King's office sukumaniki application manje lane hayi manje ngiphoyisa lelincane amen ungadingi iphoyisa lelincane application bakhona ukuba ngena ngekhathi ungadingi siswa se reception funa lo nokachabo ubese uyamtshela uthi hey uNkulunkulu uvumile ukuthi ngisebenzele bale mkhomande uNkulunkulu uvumile ukuthi ngisebenzele ngene lo musa ke baba bawa usafuna kuba kulesikhundla lokuthi ungithathe ubese uyahamba oh my God I declare all over people now
uthi uNkulunkulu akumemetele kwempilo yakho kuthi tonke izifo takho ngegama lika Jesu ukhona la sonke uthi uNkulunkulu akumemetele tonke izifo takho haleluya lokuthandazela konke kwakho lemali ethandazela yonke yakho konke kwakho namhlanje futhi kuthatha over lokwenda ukuthi uthathe over number 1 kuba umzalwane lovulile laphlomeni iba umzalwane lokhulumako kuthi umzalwane lo tawuphila kahle lokwakhona ukukhuluma in the house of the Lord akuluma nala sim relationship ku relationship kuyakhulunywa nje uthi ushadile ushadele mhlawumbe nemvotsa nemfati lakha kuyabizwa kusiyo relationship kufuna kuhle kukhulunywa kuphikiswana kubaba sifunu kubaba inkomo ishilefile ngoba vele kuyakhulunywa so kuyakhulunywa relationship little Bible Proverbs 18:21 emandle kuphila selwimini shothi adults bangabe mbizile kukhona lo tawukhuluma lokho sithi inyanga yaJuni siyakhuluma kubintana ukuthi ukhulume kuze ndibotawude I decree and I declare over your life noma yini yakho lobo ithandazela ngafikulo uNkulunkulu umnike amandla ukukhuluma namhla ukunike amandla ukukhuluma kulenthawo ukunike amandla ukukhuluma kulesimo ukunike amandla ukukhuluma konke lobhekene nawo in the mighty name of Jesus Mongcwele uthini kimi namhlanje mina Mongcwele ukukhombisa umuntu lokhona usoze ucabanga lekutibulala tibathambi kahle unelidimoni nelinyekela kule suicide but namhla ngiyakhuluma kwempilo yakho uyabona uva people lami namhla ngiyakhuluma kwempilo yakho ngokuthi namhla khuluma the creator elive lofuna ukubona khuluma lelive lofuna ukubona khuluma lesimo lofuna ukusibona namhla khuluma ukhulume esizavula umlomo ukhulume une people letisha letawona une mnyawo letawuvuleka I decree and I declare as usakhuluma timbotawo kanjalo as usakhuluma timbotawo kanjalo in the mighty name of Jesus funa la ukhona uvula umlomo wakho uthi Nkosi senawuqala ukukhuluma enyalo sinde Nkosi ukukhulume ntokwalo kunembhekene nawo ntokwala amathambo lomini uvula umlomo wakho nyalo uqala ukukhuluma phambi kwaNkulunkulu khuluma 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 power on the way to God in the blood of the Lamb there is power on the way to God in the blood of the Lamb. There is power, one way to God in the blood of the Lamb. There is power, we love you, Jesus. We love you, Lord. Sitawusebenzisa lululefuna namhlanje ongcwele. Sikhulume. Sisakhuluma timbotaweni. Sisakhuluma konke lokwethu kutawuta kithi. Ngegama nangegazi likaJesu. We thank you, Father, for so many. In the mighty name of Jesus. Liberaga sambara gianda la diaroso. Legre ne moshaka baradia sambara. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, let's clap, let's clap, let's clap, let's clap. Hallelujah. Okay, right now uthandaza nyalo. Uthandaza nawe. Uyambukela ukhona la somvele. Moyingcwele la ngifuma kona ngidawuvele ngikushele. Hallelujah. Nawuvele ngikushele.
wonke la khona uNkulunkulu usangimemetele ngokuthi impilo yakho ayisafana noRed. Nithi namhla hamba uyoflowa kuko konke. Hallelujah. Hamba uyoflowa ebhizinisini yakho njengemfula wamane kuphila. Umfula akavimbeki. Nithi hamba uyoflowa even emsebenzini wakho konke flowa ngegama lika Jesu. uNkulunkulu wena timvo letingazange sikuyethembele. Okay, ngicela kuba nelivi nawe sister. Uma nje ngetiyawo la ukhona khona. Moya ngcwele uyamtshela ngetinkinga tetimali. Sonzela la. Lobhele lapho. Then uSimoya ngcwele angikukhulule namhla. Hayi nje ukukhulula lokubamba timvo takho tonke lotenda. Ngifuna ukuthandazela. Ngongcwele lena ngikhombise isinus. Lela ngikhombise isinus, ngikhombise asthma ngongcwele. So uthi ngongcwele ngithandaze nawe ngiphambane nespirit se-sinus. uNkulunkulu tawena tipo lingakayetendeka namhla empilweni yakho. Ngubona uyathandaza uyayibamba imali etandleni takho but imali yalahleka iyaphela la ungabone kuswendele. Bathi uNkulunkulu namhla ngikubongele ngokuthi kunalokuhle lokutawendeka emva kwalapho. Moya ngcwele uthini kimi? Umsisi uma umsisi kunemuntu lekumbonako ligama lakhe Nelisiwe. Nelisiwe lona lekumbonako imbono yathandaza. Nanomunye futhi lekumbonako uMusipiwe. Mama khona lokhona lo njalo la angasukuma nje media. Nelisiwe. Sipiwe. Umbono uyathandaza. Ukhona overflow kange mama overflow ngene ngekhathi. In the name of Jesus. Ligrano suvra likata ligas. Sister, uthi ngulutshele ukuthi imthandazo yakho seyiphevulekile. Uyabona nje? Kunemuntu embonayo. Unesibone sicala nga-MA. Makagula. Don't know. Baribona lesibongo uyeva mos. Uyafuna ukukhumbula something ngalesibongo. Uhamba nabani? Mshoje igama lakho uyini nayo uhamba naye. Ufuna kwayo. Okay, ngosisi bangani nini? Oh. Yey. Kunemuntu. Ungasilena i-relationship noma indlela lekuyibona way back. Bari ngibona ikhanjwa ukuthatha impahla yakho yogcitsheni. Uyangibona mzini? Ngibona sibone sina M. I don't know noma sicala nge-M noma but sina M. Noma kuyasakha isifombe ku angidlule ngawubuya ku egama lika Jesu. So ngifuna ukuthandaza naleli simo. Ngubona uyathandaza. Kulokuthandaza kwakho sewufike la khona uthilwa. Bathi sibonke ngikutshele kwekuthi sithi sine sesicethile lamaqala. Uthi
ngicela ukunika live lelitawushintsha impilo yakho total. Impilo yakho itawushintsha total. Iminyaka itawuvuleka ngegama lika Jesu. Iminyaka itawuvuleka ngegama lika Jesu. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Ngibona uNkulunkulu ubusisa ngeland. Lele ndlela lakubusisa ngayo ngibona indzawo lenkulu. Makakubusisa ngale ndzawo ngibona la kule ndzawo. Libona ngathi sekwakhe umgwaqo. Then ngibona sebeyakubhadala futhi. Ngibona uthenga likhaya, ngibona uthenga indzawo, ngibona uthenga likhaya nyama. Uthi uNkulunkulu kune blessing lebesolo ihidden, lebesolo levimekile, levuleka kodwa impilo yakho. Uthi akutshele uNkulunkulu lelisiwe la yonke lokhona la. La yonke lovalive lapho. Wena usidoma ngabe yini lo yithandazelako uNkulunkulu sewuyendika. Noma uthandazela imali uNkulunkulu sewuyirelease. Noma uthandazela imoto ngiyakubonga imoto yendabuko ngegama lika Jesu. Noma uthandazela konke lokwadla wasiphela ngibona ke yabuya sekuphizele ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Can I prophesy? Leyanto bazama ngabe kwenteka ngiflow in the spirit. Ngisuke ngigathele inhliziyo yalona lokuprofetha ukuthi ivuleke. Bese ngiyakhuluma. Cela ngawo. Uyabantu nelisiwe. Sengibuda. Uyabantu nelisiwe. Uyina nelisiwe. Ha? Bawungani. Nacabanga namaleva. Umbali igama lakho. Bani? Nonophili. Wakabani? Akadlamini. Kayikona ngifuna ukubona lokhu prophetical. Kunemfu akadlamini lekumbona ngolelisiwe uyeva mos. Lokho akadlamini lona utawufika empilweni yakho enyangeni ye-August. Ngibona impilo yakhe yashintsha ngegama lika Jesu. Ngibona umuntu longathi uka construction or something. Angisakhulumi mina nelisiwe nomntana nelisiwe ngikukhuluma nomnyana nelisiwe. Rasuka brani yakasushi. Nomuntu lo ngikhuluma ngaye uyi firstborn ekhayeni. Then kunesekelo ngolula taphula kulo 2 months because umphefona bojela bayi2 then in July na June kunetselo taphula ekhayeni kunetselo taphula empilweni yakho ngibona ukuthi abantu abaphethe izabelo ntulazi empilweni yakho bonke abantu abaphethe izabelo imba yahamba then kululu ukuconnecta nabantu kaAngasi labaphethe izabelo ntulazi ngegama lika Jesu ulevo ngibona uyaplana. And lepo so ilanga liyavama kwendeka uyoplana makucala umnyaka but makayophela umnyaka ukhanza ukuthi akubende kuloko boplana uzintone lezi isikhathi ukuthandazela but uthi uNkulunkulu akusiyo lockdown namuhla kuwe ngoba konke lokuthandazela iminyaka kutawubuya sekuphiza uthi uNkulunkulu nakutshela ukuthi imthandazo yakho seyiphembulekile asekhulumela yonke lokhona la somewhere akwazi ukuthi uthandazela ini. But if a magama lathi imithandazo yakho seyiphembulekile. Imthandazo yakho seyiphembulekile. Baba uthandazela umsebenzi hamba osebenza ngegama lika Jesu. Baba uthandazela noma uthandazela ini uNkulunkulu uyakunika in the mighty name of Jesus. Kulephela umbona kuyambukela right now. Unenkinga yelihlaba nekidney. uNkulunkulu uyakukhulula ngegama lika Jesu. uNkulunkulu uyakukhulula ngegama lika Jesu. Khona umlobatiko wakamguni izisimelana or something sokumuntu la. Can I prophesy? Uyaqala kufika la? Impilo yakho ngiyibona ibambekile awukhona kembila awukhona kemuva benza wonke impilo yakho. Kunemuntu lekumbonako lo abambela abakwakhe inhliziyo nasenonke seniya thakathwa ngisho njalo. Uthi ngiyabi khona lo wenza kuhamba buye and ngibona idivision ekhayeni.
anivani. Uyaziva mzini? Lebo yimbo lesemndenini le. Ngakuthandazela namhla. Ngakuthandazela namhla. Wake weva ngeligama lithi Bongiwe. Amen. Uyini Bongiwe? Uyini makhelwane ngumngani yini yabo? Okay, asengutshela something for the dark shock. Wena ufama kulahlelwa impahla. Kule mpahla yakho noma ikulala but le mpahla lekuyibona kwathi le macaba noma imbali noma indlela ngiyibona. Babena lokumhlophe. But le mpahla le ngiyibona iyahamba iyobhijela emathuneni. Lendile liyabulawa. But uNkulunkulu uyamthandaza. Egameni lika Jesu. Wonke lokukhola lokuthefa impahla yakhe yavalelwa kunekhuleko lentabo ngegama lika Jesu. Hallelujah. Namla ngifuna ukuprofeta manje baprofeta ngiyabona yangilimita ngifuna ngena deep. So kuthi umuntu bathi akangabhule. Because them who have souls. Now go. Kule bona bayifakile esitolo sakho maka. Lenta uyihlika namhla manje. Kule bona baba kwenteka mawule esitolo uyuthi vunzilwa kwathi ukhathele but awathi ukhathele yini lengenda ngikhathele kangaka. And uSibongo wena mthandazele wena. Because the people that they are stolo uyuthi noma awulele kusuka awulali nakade because kwenda athi bese atheke busuku. Bathi ndawuthandaza namhla ngegama lika Jesu. Nkulunkulu ndawunika imangaliso ngegama lika Jesu. Nkulunkulu ndawuvula imenyawo. Uthi uNkulunkulu akahambe kunemuntu bona uthatha mthambo. Lithambo leli libona lelithathako leli uyebo. But leli lithambo lesilwane sasendle ngibona uyahambe enyangeni ngibona iyagcotshwa and ngibona lokhu uyafike uyeyena lepho yakhe ngibona ufike uyithela la ungena khona emnyango. But ngiyakhela khela ngisho mafastelweni. But namhla ngiyaprofeta ngegama lakhe. Baba bukhona uhlala ekhala kuchelwa khona. Ngaphe ukuchela wena, ngaphe ukuthi akunye ontakho ukhona nasombele. Ngithi namhla konke kwakho lokwajiwa kuyabuya ngegama lika Jesu. Konke kwakho lokwajiwa kuyabuya ngegama lika Jesu. Uyakubukela lapha ka Facebook ngegama lika Jesu baba phathwa inhloko, uvama kuphathwa sinye ufuna ukhomete, I want to prophesy ukwempilo yakho ngegama lika Jesu. Funa ucommente ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Ngibona 2 bamfana, ngibona 3 bamfana, ngibona 2 bamfana, ngibona 3 bamfana. Ngibona mawugcwele yini le ngibona bo. Mbalo straight khayini. Sekude nyalo straight. Mbayithuli. Sengibalo straight. Ngisho mafo badaleni. Kali ko badaleni tebuyisi. Ngisho mawubale mafo badaleni usiwalo ababali bafana. Mbali? Nomthandazo. Abamtshela nomthandazo ukuthi sibele fosakha ngeke baze basikhiphe bodokotela lenkinga yesinye. Angeke baze basikhiphe sibele fosakha uyeba mos. And number 2, mongcwele la ngikhombisa abafana labafana. Unaye munye. Why mongcwele la ngikhombisa 2 abafana? Awathi. Nale nakukhubuta wona. Uyuva mekuhlushwa sinye wena. Kancane.
Shothi angasithandazeli manje kancane. uNkulunkulu kwenele imvonesha sisiyeva mos. Nakubeka sandla. So ngifuna ukuthandana nawe tonke into makayembele lijikwe empilweni yakho. Uyakhululeka ngegama likaJesu. Lelijikwe isitulo sakho uyakhululeka. Lelijikwe noma ngikuphi lokuthitha uyakhululeka. uNkulunkulu wena yathi bengazazi ezimbe katanda ngibona deliverance. Ngibona uyakhululeka. Ngibona ukuthi satha kontawa kana ngegama likaJesu ngiyamemethela namhlanje ngiyafunga egameni likaJesu ukuthi wonke lokuganga utawufa in the name of Jesus. Ngibona uyafa lokho kuyenteka ngegama nangegazi likaJesu. Makubeka sandla into ndiyenteke in Jesus name. I release. Fight. Come on. Come on. Come on. Fight. Fight. Kulula. Namkulula. Ngoba le limende sewona, ngoba le limfumela wona. Bleed. Rasabra, la crosso, la katanga dinga, la sobra, le cron sopra diga, arasuka panea soda. Jesus. Thank you, Jesus. It is time. Okay, Pastor Nanda say, congratulations. People are people Bamlebe bangakushayela badakushayela bakuvuselela abanye ngibona ivenda bayibakusendela imali impilo yakho ivulekile konke kwakho ivulekile umthalazo wakho uphevulekile usho njalo uNkulunkulu. In the mighty name of Jesus I release upon your life in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. La cron sopra liga asanta liga sopra dia in Jesus name. Kuna ubuyela ukubukela ngegama likaJesu igama lakho liqolile right now. Uyambukela sengirelease emandla ngegama likaJesu. Sengirelease akuphila ngegama likaJesu. Sengirelease impilo ngirelease deliverance. Uba deliver uyakhuleka in Jesus mighty name. And ufuna ukuthalaza ukuthi emoya lokulandzela kuyangabona. Leli licifo sometimes uhamba uve ngathi hanja dive emtimbeni wakho uyangabona. Uve ngathi into lethi move wona emtimbeni wakho usikepha yini bathi kumbiseke uyangabona. uNkulunkulu uqosha umoya weticifo, uqosha umoya wamabhadi, impilo yakhe iyavuleka, konke kuyavuleka. Konke lokho akuthitha iminyaka itawuvuleka, into itawondeka. Etingazange zendeleke in Jesus mighty name. Receive deliverance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Receive. Jesus. I release. Jesus name. It is now. Ukhona umuntu connected na takona lokona la. Mhlambe yakubukela connected na takona mhlambe ukhona la. Sumuta uma ngiya utakona. In the name of Jesus. Noma utakona, connected na takona. Ubona ngulule na into betingakethendeka. Hallelujah. Unalumyele umbona ukhona lo njalo makakhona ngabe susukubila ngekho. Unalumyele umbona lokhona la inkinga. Lembe yaba mamuva ibala silembeni sakho uthwena ama-ulcers mawusho kanti akusiyo ama-ulcers kuthiwa wamukela ukuthi ama-ulcers lembe ihlala la ngasesilembeni bathe enyuka uzunyuka ubale kuhle longathi unesilungulela uyameva bona elima wabo kukhona ngifuna usuku umntela ngilokubeka sandla impilo yakho itawuvuleka iminyango yakho itawuvuleka itawunegativo etingazange zenikeentendeke bawabo kukhona u-overflow umuntu njalo uva ngathi kusilungulela ngiyamuva nakuwo ngegama likaJesu uthi ngokukhulula namhlanje wabo ukubukela ukhona Jesu yakukhulula kuba ne-deliverance lenkulu konke lokubukelako ngegama langegazi likaJesu phakathi endatako egameni likaJesu. Jesu yakukhulula kone i-deliverance yonke into lemuva kokuwe ekhaya uyakhululeka ngegama likaJesu ekhalo lapho uyakhululeka impilo ngibrilisa i-deliverance uba deliver uyakhululeka in Jesus mighty name. And ufuna ukuthalaza ukuthi emoya lokulandzela kuyangabona. Leli licifo sometimes uhamba uve ngathi hanja dive emtimbeni wakho uyangabona. Uve ngathi into lethi move wona emtimbeni wakho usikepha yini bathi kumbiseke uyangabona. uNkulunkulu uqosha umoya weticifo, uqosha umoya wamabhadi, impilo yakhe iyavuleka, konke kuyavuleka. Konke lokho akuthitha iminyaka itawuvuleka, into itawondeka. Etingazange zendeleke in Jesus mighty name. Receive deliverance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Receive. Jesus. I release. Jesus name. It is now. Ukhona umuntu connected na takona lokona la. Mhlambe yakubukela connected na takona mhlambe ukhona la. Sumuta uma ngiya utakona. In the name of Jesus. Noma utakona, connected na takona. Ubona
uNkulunkulu enantibethanga hallelujah unalumyele kumbonako ukhona lo njalo makakhona ngabe sesukubili akekho nalumyele kumbonako lokukhona la inkinga lemvi yava mamuva ibala silembeni sakho uthwena ama-ulcers mawusho kanti akusiyo ama-ulcers andisowamukela ukuthi ama-ulcers lemvi ihlala la ngasesilembeni mathenyuka uzunyuka ubale kuhle longathi unesilungulela uyameva bona elima wabo kukhona ngifuna usuku umntelanga lokubeka sandla impilo yakho itawuvuleka iminyango yakho itawuvuleka itawu negativo etingazange sendikentendeke bawabo kukhona u-overflow umuntu onjalo uva ngathi kusilungulela ngiyakuva nakuwo ngegama likajesu uthi mina ngokukhulule namhla bawabo ukubukela ukhona jesu yakukhulula kuba ne-deliverance lenkulu konke lokubukelako ngegama langegazi likajesu phakathi endandatakho egameni likajesu jesu yakukhulula kone i-deliverance yonke into lemuva kokuwe ekhaya uyakhululeka ngegama likajesu ekhala lapho uyakhululeka ka-Facebook ka-YouTube uNkulunkulu uyakubusisa uNkulunkulu kwenela imboletisha nasicelo inbox imithandazo yakho ku-Facebook noma ku-YouTube noma ucommente nje comment ngalawo ma-prayer request akho noma uWhatsApp leyo mthandazo testing nabe sensabeni nabe nguthandazela bhala lento icelo takho inboxeni so lento lokuthandazela uNkulunkulu utawona info lengazange seyiyeleke uNkulunkulu akubusise akavulele iminyango in Jesus name amen.